Good day to each and everyone. I am Shalati Sabar from 3rd year BSHM Block B and the last reporter in Group 2, which is about the repetitive task design and risk assessment. And let's start. Number 6, extreme environment condition. So when we talk about environment condition, we are talking about the temperature of the workplace where we are working. So the temperature of the workplace may result in heat stress, heat stroke, and even hypothermia. So if that workplace have not the right temperature, so it can result or it can affect our health condition into a serious, like if the temperature in our workplace is too hot, so it can result heat stress or heat stroke, and even hypothermia or a low heat and is serious health condition. So if too much heat or too much cold can affect our health condition. So temperature rises and result in confusion and loss of consciousness. So we cannot focus, we can be confused, and it can affect us, and we can encounter a loss of consciousness because of that. Extreme environment condition in our workplace. So when someone is suffering from heat stress, immediately transfer the person out of the heat and move under the shaded area or into an air conditioned. So when we talk about heat stress, it does not only occur when people are working under the sun. So pwede sab siya makuan, like kung ang ato workplace is sobra da katignaw or sobra kapasok. So if someone is suffering from heat stress, first thing to do is immediately transfer the person out of the heat and move under the shaded area. So ato siya i-transfer ngadto sa area na mahangin-hangin or sakto lang temperature para siya, or pwede sab sa air conditioned na room para makaginhawa siya o ma-relieve siya from heat stress. It is important to remove heavy clothing, allow the person to drink cold water and other non-alcoholic drinks. So importante sab siya na if na heat stress siya, so pwede na to tanggalon yun mga heavy clothing. Yun, sobra bitaw kapasok ng mga bado or mga panapton, tapos painom mo na to siya ng tubig or dili sab tignawi, yun sakto-sakto na tubig ug mga mainom na dili alcoholic. A cold sponge bath can also relieve the person suffering from heat stress. So pwede sab na to siya gamitan ng cold sponge bath para ma-relieve siya sa heat stress. Or we can also apply heating pads or hot water bottles which is wrapped in a cloth and apply it to the head, neck, chest, or groin. So pwede sab nato siya i-apply ang heating pads, yon mga pasok-pasok bitaw na mga panapton na gibutangan ng tubig na sakto-sakto da, or yan mga hot water bottles na gibalot ng panapton, pwede nato siya gamiton para sa iton person na suffer from heat stress. 7. Exposure to loud noise. So people working in the hospitality and tourism industry involved in entertainment such as nightclubs and bars are exposed to hazardous levels of sound which is referred to a noise. So dili gid nato malikayan sa ato working place na damo igid ang mga noise bitaw sa ato palibot, especially kung gatrabaho ka or yaon ka sa hospitality and tourism industry. Kay yari sa iban pag hospitality industry na, so gatrabaho sila sa bars, restaurants, or clubs. So involved gid sila sa entertainment which is may mga hazardous levels and sound na grabe kasaba.
So this condition are also apparent to the workers and staff involved with working equipment that creates high decibels of sound like vacuum cleaners and machines in the boiler room. So, yaon sab na mga kondisyon, labi na sa mga trabahante o mga staff na involved sa mga working equipment. Labi na yun, i-assign sila sa mga kuan, yaon sila sa working equipment na maka-create bitaw ng kuan, grabe ka noise, like, or loud noise. Example naman na is vacuum cleaners and machines. So, that working equipments can really create loud noise in our workplace. Number 8, cash handling. So, when we talk about cash and handling, it is about a way of how to handle a cash, especially if you were a cashier in a banks or department stores. So, commerce over the past decades has promoted the use of credit cards and checking accounts for cashier's transaction. So, mostly, over the past decades, gina-promote gid nila ang paggamit ng mga credit cards o ang pag-check ng accounts, labi na gid sa mga cashier's transactions. Kay yaon kibali para bitaw makaiwas sila sa mga problema like may mga hold-upan or may mga kawatan na musod sa establishments. So at least di sila kadayo makuan kay ang ila gigamit is credit cards and checking accounts sa mga transaction. But with the advent of new applications, it has become more accessible to the public. So accessible na siya. Kasagaran ginagamit na gayud siya yadto ng mga credit cards. But using cash cannot be totally removed in business transactions, including the hospitality and tourism industry. Pero of course, yaoy gihapon, mostly nagagamit ng mga cash, especially sa mga business transactions sa hospitality and tourism industry. The staff are prone to robbery and mugging. Ideally, banks can get the cash in the facilities, but sometimes this would be possible. So, kasagaran sa good mga staff or mga trabahante, naka-encounter na sila ng like mahold up or makawatan. That is why, ideally, pwede sila makakuha ng cash sa mga facilities. O usahay sab, yaon, posible gayud na maka-withdraw sila or makakuha sila ng cash nga to sa mga facilities. In handling cash, it is important to vary the time and the route when depositing and withdrawing money from the bank. So, in handling cash, importante gayud na from time to time o lain-lain na area ang ila or ang oras kung uno og hain na area or uno na oras sila mag-deposit or mag-withdraw ng money from the bank. Being discreet in handling and counting large amounts of cash avoids attraction from robbers, and security alarms and camera can deter robbers. So, ang pag-handle guide ng cash dapat yaon grabe ka discreet. Yaon maingat ka bitaw na dili ka bisan hain ihap ng mga large amounts like mga dollars na or mga libo-libo na mga amounts ng cash. Kay para dili bitaw ang mga kawatan ma-attract sa iyo establishments na mangawat kay yaoy iyo mga ways or on how to handle especially when handling the cash. So, of course, ang mga security alarms and cameras, makatabang isab sila para maka-monitor ng mga suspicious na mga tao, especially kung mga kawatan ba or yan mga yan example na. So, it is important to hire responsible and trustworthy person. So, importante gayud isab na mag-hire dapat ng mga responsable o kasaligan gayud ng mga tao when handling cash. So, number 9, crashes and collisions. So, these are vehicular accidents that may be caused by crashes and collisions. So, ini kasagaran is mga
mga vehicular accident, mga like mga taxi drivers, basta mga sakyanan na mukalit na bitaw siya pagkuan. Mukalit na siya pagsulod or makakos siya ng mga crashes. Like for example, in transporting goods and guests from airports to their accommodation and other points of destination. O like how nan inin kuan, like for example, transporting goods and guests from airports. So kasagaran sa good vehiculars like taxi drivers, mag-ilog sila pagkuanan mga passengers o mga guests. Mag-ilog sila pag kuan, paunahay bitaw sila magkuanan mga pasahero para mahatod nila or mahatag nilang service na angay. Example gayud nga di og inian kasagaran mahitabo na makakos ng vehicular accidents. A driver without sufficient rest is one of the major cause of human error that causes accidents. So, ang mga driver kasagaran like taxi drivers, kuwang ng mga pahuway, kuwang ng turog. So, isa gayud dito siya sa major cause ng human error na makakos ng mga aksidente sa area. Another is overloading of passengers and vehicles that are not roadworthy are also factors in vehicular mishaps. So, isab kasagaran yan, overloading bitaw ng mga pasahero bisan puno na ang ilang mga sakyanan magpasakay paghihapon or isab way pakialam sa agihan or sa road bitaw. Amayon gad ang mga factors na isa sa mga reason na makahatag ng vehicular mishaps or accidents. Number 10, work violence, sexual harassment, and stress. So, people who are working in hospitality and tourism industry can encounter these kinds of work violence, sexual harassment, and stress problems. So, work violence and forms of harassment in an unfortunate reality in most of not all industries, and this even become more apparent in the service of hospitality and tourism industry. So, kasagaran ini siya mahitabo gayud sa hospitality and tourism industry. Kay, like for example, kasagaran, like sa hotel, if kuan ka o siksi ka or gwapa as a staff, so may mudayig sa imo. That is a positive. Pero pag sagud kasagaran like manyakis bitaw na mga guest or mga katrabaho nimo, so dili maiwasan na maharas kaw, like sexual harassment. How diyon usahay ibuli kaw or ilakaw pasakitan ng istorya or bastuson kaw nila or pasakitan, depende sa situation. So get time na maka-encounter kita na niyon as sa ato workplaces. So, may mga negative repercussion yaon siya na mga panghitabo. May mga resulta na mga negative like psychological injuries that may cause breakdowns because of stress. So, when we say psychological injuries, it is referred to our emotional. Syempre like masakitan ka, so that can cause breakdown because of stress. So, emotionally, masakitan ka sa iya istorya, sa tiyab ng imo katrabaho or sa imo amo or sa guests. So, isa siya sa negatibo na mga results about number 10. Defensible space is a design theory by Oscar Newman in 1976. This is to address the escalating crime rate in high-rise housing projects. So, nakahimo sila ng design theory, which is pangunahan or which is invento ni Oscar Newman kay para ma-address ang mga escalating crime rate, para makuhaan bitaw ang mga insidente na mga panghitabo idton taman sa number 6 to 10. And then over the years there were several theorists and designers who worked on this theory, which includes the guidelines on CPTED, which means the crime prevention through environmental design. So, gihimo ito siya or gibuo ito siya ng mga design theory para ma-reduce or mabawasan ang mga insidente ng mga panghitabo sa ato workplaces. So,
The design of space reduced the problems in the workplace violence and sexual harassment incidents on considering the following. So, that design theory is dili ka daw siya totally perfect na mawa-guide tanan mga incidents ng mga violence and sexual harassment sa ato workplace, pero pwede siya mabawasan considering the following. So, kasagaran sa good letter A is locations of sitting areas, lounges, locker rooms, changing areas, and washrooms. So, kasagaran nga na kita gayud maka-encounter ng mga violence, work violence, sexual harassment and stress, especially sa location of sitting areas. Kay kasagaran nga to, pag wala ka sa proper bitaw na area or sitahon ka, syempre maharas na kadayon sa imo psychological sa lounges or sa mga locker rooms o sa washrooms. So, isa yon siya sa way na maiwasan ang mga insidente ito ng mga problema na ma-encounter sa ato workplaces kung sakto ang locations ng ato mga areas. Letter B, line of vision. So, dapat klaro guide siya or makita guide siya sa area. Like sa mga security officers and concierge staff should have an unobstructed line of vision from their workstation. So, dapat kunhain ang line of vision ng security officers and concierge, dapat maklaro gayud nila ang area na para maiwasan nito ng mga kuan. Kasi syempre sila sa ang mag-monitor ng mga mga trabahante or mga situation sa ilang mga workstations. Letter C, decrease of dead ends and entrapment. So, loading and unloading areas should be well lighted and should be properly monitored by security officers. So, kasagaran gayud ini, ang loading and non-loading areas, dapat gayud, dili siya dugom, dili siya crowded. Kay kasagaran mahitabo una ng mga aksidente sa mga loading and non-loading areas. Kay dapat gid yun siya may klaro bitaw na kusugan siga ng suga o makita dayon pagdali ng mga security officers para ma-monitor nila ang mga areas. Letter D, signage or signage. Signage is a wayfinding. Yan pa, isa siya sa mga paraan na para dali-dali mo mahanap ang mga areas. So, must be posted in the lounges, locker rooms, changing areas, and washrooms. So, itong mga signage, dapat guide siya mabutang sa mga area na like lounges, locker rooms, o bisanahin pa na area para dali-dali makita ng mga staff or mga guest ang proper areas or ang way. Like, sa mga CR, kung hain dapit, so dapat nakapost nito ang mga signage. Kung pa left ba or pa right, yaon nga na. Letter A, lighting and surveillance in the parking areas. Ang mga suga o mga surveillance camera sa mga parking areas. Kay kasagaran isa biyay iban nga na dakan mahitabo ng mga incidents like pag grabe siya kadugom bitaw ang parking area, so like may mga hubog, mag-away or ang yaon isa yan sa example, dapat gayud klaro ang area. So kusog ang suga sa parking area o may mga cameras na para ma-monitor ng mga security officers. Letter F, access to fire exits and rooftops. So, it should not be accessible way aside for emergency. Dapat, dili na lamang siya accessible sa mga emergency ang mga fire exits and rooftops. Kay rooftop should be accessible to the public and not used as a service area for mechanical equipment. So, dapat itong fire exits and rooftop, dili lamang ito para sa mga emergency o mga mechanical equipment. Para maiwasan isab ang mga like kung nagdali ka, so pwede ka nga ito dapat accessible ito na way para dali na ka makaabot sa imo padulngan. There are cases wherein establishments craft their own risk management plans, analysis, and assessment. As a general rules, the following can provide an overview for practitioners in the hospitality industry. So, there are cases daw na may mga establishments na may ila kaugalingon risk management plans, analysis, and assessment. So, ini na mga following
assessment can provide an overview for practitioners, especially sa mga practitioners bitaw sa hospitality industry. So, makatabang ini kadayaw para makahimo ka mo ng iyo kaugalingon na mga risk management plans. Like for example, if sa hospitality industry, like kung mga apply ka, of course, the job title is example. May job title sa gadyon sa mga practitioners na ma-apply sa hospitality industry. So, example nga na is front desk or receptionist. So, dapat pag mag-apply ka, side ka kung unon imo applyan na position. And then, tasks. So, dapat kasad ka uno imo ang mga responsibilidad or trabaho for that position. So, if you were a front desk or receptionist, of course, you are responsible for the computer works. So, amid to animo trabaho. Ka-receptionist ka, responsible ka sa mga computer works. Of course, may mga potential hazards or mga issues, trabaho na mga may problema. And then, of course, dapat guide my control measures. So, ergonomically designed furniture and equipment should be used. Dapat, like computer, dapat yaon dili siya yaon uno pa yun may tawag na may protection dito sa mata para dili madati mo mata kay syempre as a receptionist magtutok sa ka permian sa computer kay ikaw ang mag-monitor ng mga computer works. Another example sa restaurant, like kung sa restaurant sab ka mag-apply, of course you should know your job title. So example, host or hostess. Your task is to assess the guests to their seats. So ang imo trabaho is i-assess mo ang guest, imo sila i-greet, i-welcome, and then imo sila i-assess sa ila places or guest seats. And then, potential hazards. Problema na isab na ma-encounter is unfriendly clients. Siyempre, ay sagad mga customers sa restaurant na mga stricto, like stress. So, siyempre, dapat hibaw ka yaon model na mga situation. So, control measure is dapat may mo gayod frequent training. Dapat, yaigad imo experience na mintrain ka gayud kung unhon or how to handle these kinds of situations para dali mo para mahimo nimo ang imo trabaho in a proper and you can control these kinds of situations. So that would be all about my report. Thank you, ma'am, and thank you, classmates, and God bless.